Belong Online Literature Festival, or BOLF, is an initiative of Belong, a social venture that seeks to bring discrimination-free services and experiences to people who face identity-based discrimination. We run programs for inclusive housing, mental health, research, as well as a book club and library for inclusive literature. You can learn more about these on www.belong.net. Before we begin, we want to acknowledge the tireless efforts of our festival partners, our media partner, The Wire, our cultural partner, the British Council, and our accessibility partner, Access for All, without whom these events would not be possible. On to today's session. This session is a Life in Literary Resistance, Perumal Murugan on Literature and Social Justice. The session will be moderated by Manjari Sahay. Manjari is the book club and library associate at Belong. She is an alumna of Ashoka University in India and LSE in UK. She is a scholar of gender studies, and she has previously worked as a consent trainer, teaching assistant, and editorial assistant. Over to you, Manjari. Thanks so much, Surbhi. And thank you both, Murugan sir and Ram, for being here today. I'm just going to begin with an introduction to the both of you, and then I think we can launch straight into the questions. Perumal Murugan is the author of 11 novels, 4 collections of short stories, and 5 anthologies of poetry in Tamil. 3 of his novels translated into English, Punachi, or The Story of a Black Goat, Trial by Silence, and A Lonely Harvest, were shortlisted for the JCB Prize for Literature in 2018 and 19. The other novels translated into English include Seasons of the Palm, Fire, Current Show, and One Part Woman. His first nonfiction book, Amma, a collection of essays about his mother, was published in December 2019. He is a professor of Tamil at the Government Arts College in Salem, India. Murugan sir's translator for the day is Ram Sarangan. Ram is senior sub-editor at the Indian Express, where he also reviews books from time to time. He has translated for Murugan on several occasions prior to today, including at the Express Book Club and Express Idea Exchange. So thank you both again for being here. I hope those bios did relative justice to each of your works. So I'm just going to start with my first question. Murugan sir, I'd like to begin by asking you about translation, because our conversation is being doubly translated or translated twice over. So once from Tamil to English, which Ram is doing, and the second time from English to sign language, which is being done by the sign language interpreters. So simply put, do you ever worry that what you say or write will be lost in translation? அனைவருக்கும் வணக்கம். டிரான்ஸ்லேஷன் பற்றி கேட்கும்போது எனக்கு மொழியை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு தோணுது. நான் மொழியை கையாளக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளன், அதே சமயம் மொழியையும் இலக்கியத்தையும் கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர். இந்த 2 அடிப்படையிலும் மொழியை பற்றி ஒரு கவனம் எனக்கு உண்டு. அதனால இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சம்பந்தமா ஒரு தெளிவு இருக்கு எனக்கு. டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு நிறைய தியரிஸ் உண்டு. ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சிருக்கக்கூடிய தியரியை இன்னொரு டிரான்ஸ்லேட்டர் மறுக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தியரி ஏற்புடையதாக அதை அவங்க ஃபாலோ பண்றதுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால அந்த அடிப்படையில அவர்களுக்கு ஏற்ற தியரி அடிப்படையில அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற தெளிவு எனக்கு இருக்கு. சாரங்கன் பண்ணுங்க. Greetings to everyone. He's aware of language in 2 different ways. As a teacher, he teaches language, and as a writer, he also gives birth to language in a sense. And this has given him a unique sense of attention when it comes to language. He's observed that when it comes to translation, there are a multitude of theories. Nearly every translator has their own theory when it comes to translation, and each of them also disagree with the others, at least to a certain degree. And with each translator, they use the theory that allows them to best express their own approach to the work. And this is something that he is very aware of. டிரான்ஸ்லேஷன்ல சிலது லாஸ் ஆகத்தான் செய்யும். ஏன்னு சொன்னா ஒரு மொழி அதனுடைய
பண்பாட்டு அம்சங்களை, இந்த கல்ச்சுரல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை ஒரு மொழி தனக்குள்ள கொண்டிருக்கு. அதே போல அந்த மொழிக்குனே இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் அதுக்கு இருக்கு. ஆக அது எல்லாமே இன்னொரு மொழியில அப்படியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம எதிர்பார்க்க முடியாது. அதற்கு வாய்ப்புகள் குறைச்சல். அதனால சில லாஸ் இருக்கத்தான் செய்யும். இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, இப்போ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் நாவல், நான் தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதின நாவல் 1991. அது ஏறுவெயில் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல வந்தது. அது இப்போ இங்கிலீஷ்ல இப்போ இந்த ஜூலைல பெங்குயின் வெளியிடா வரப்போகுது. அந்த நாவலுக்கு ஏறுவெயில்ங்கிற நாவலுக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து ரைசிங் ஹீட் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த தலைப்பை பத்தி தமிழ்ல நிறைய டிஸ்கஷன்லாம் கூட வந்துச்சு. இப்போ ரைசிங் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா சூடுனா ஹீட்டு, வெயில் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு தனிச்சொல் இருக்கு, இந்த சூடுக்கு தனிச்சொல் இருக்கு. ஆனா இப்ப இங்கிலீஷ்ல வரும்போது வெயிலுக்கு தனியான ஒரு சொல்ல கையாள முடியல. இப்ப ரைசிங் சன் அப்படின்னு வச்சோம்னா, சன்ங்கிறது வந்து சூரியனை குறிக்குது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரைசிங் சன்னா அது ஒரு கட்சியுடைய சின்னமா போயிடும், உதயசூரியன் அப்படின்னு ஆயிடும். இந்த மாதிரியான சிக்கல் வந்து இருக்கு. அதனால இப்ப தமிழ்ல இருக்கக்கூடியதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்றது, அந்த இதை அப்படியே கொண்டு வர்றதுங்கிறதுல சிக்கல்கள் இருக்கு. அதனால சில லாசஸ் இருக்கும். அதே சமயம் சில நல்லதும் இருக்கும். அத சொல்றேன் நான். Sarangan? So he's saying that when it comes to translating from one language to another, there are certain aspects of culture and of individuality of a language that never fully makes it through translation. There's always a certain sense of loss when the conversion happens. An example of this is his first novel, Yeruveil, first novel in Tamil, Yeruveil, which is now being released in English as Rising Heat. And this title has actually caused a lot of discussion in Tamil circles because there isn't quite the right word for it in English. Heat technically has a different word in Tamil, which is called sudu, whereas veil is more like heat by sunlight. But if the book were titled Rising Sun, that would be something different altogether because it's actually the symbol of a party in Tamil Nadu. So these are some of the different difficulties that one faces while translating, but there are also some good things that come out of translation. He's just about to elaborate. இது இப்போ ஒரு சோர்ஸ் லாங்குவேஜ்ல இல்லாத சில விஷயங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ல வந்துறதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டு. இப்போ நான் என்னுடைய நாவல் தலைப்பிலேயே நான் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும். இப்போ என்னுடைய சீசன்ஸ் ஆஃப் த பாம் அப்படிங்கிற அந்த நாவல் தலைப்பு அது தமிழ்ல வந்து வேற டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கூலமாதாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைட்டில இங்கிலீஷ்ல கொடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா அதுல வந்து அந்த டைட்டில இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுல ஏராளமான சிக்கல்கள் இருக்கு. அதனால அதுக்கு வேற பொருத்தமான ஒரு தலைப்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரான்ஸ்லேட்டர், எடிட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணோம். அப்போ சீசன்ஸ் ஆஃப் த பாம் அப்படிங்கிற டைட்டிலை வந்து சூஸ் பண்ணோம். அந்த டைட்டில் உண்மையில அந்த நாவலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமா இருந்தது. ஒரு வகையில சொல்ல போனா அந்த டைட்டில் முதல்ல எனக்கு தோண்டி இருந்ததுன்னா தமிழ்லயே அந்த டைட்டிலை நான் வச்சிருந்திருப்பேன். அந்த அளவுக்கு அது வந்து அவ்வளவு பொருத்தமாக அந்த நாவலுக்கு அமைஞ்சது. ஏன்னா அந்த நாவல் பனை மரத்தினுடைய ஒரு ஆண்டு வாழ்க்கை. அந்த நாவல் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜனவரியில தொடங்கி அடுத்த ஜனவரியில முடியும். அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பனைமரம் என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் அதுல என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நடக்குதுங்கிறது நாவலுக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கும். அதனால அவ்வளவு பொருத்தமா, தமிழை விட பொருத்தமா இங்கிலீஷ்ல அந்த தலைப்பு அமைச்சது. When it comes to some of the good things that come out of translation, he mentions his book Seasons of the Palm. In Tamil, it has a very different title. It's called Koola Madari. And he's saying this is not a title that could have been translated directly to English because there were a number of issues that would have cropped up. But because language sometimes has a way of bringing out things that may not be possible in the source language, Seasons of the Palm turned out to be a very appropriate title for the book, he says. And if he had thought of it when he was writing the Tamil version, he might have given it the same title in Tamil as well. Because the book is essentially the story of the life of a palm tree in 1 year. It starts in January of 1 year and goes all the way to January of the next year, and everything that happens to the palm tree in between. Yeah.
Sorry, sir, do you want to add anything or should I move on to my next question? No, please go to next question. Excellent. Also, if you see me smiling while you're talking, it's not because I suddenly know Tamil. It's because I'm just going to get extraordinarily happy when I can spot a couple of words I recognize in what you're saying. So my next question is also about translation. And I mean, you sort of hinted at this, but maybe you'd want to say a bit more about it. What, according to you, is the role of translation in contemporary Indian literature? இந்தியன் லிட்ரேச்சர்ல ஆக்சுவலா ஒரு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து சொன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நான்லாம் நிறைய படிச்சிருக்க முடியாது. நிறைய கான்டெம்பரரியான இந்தியன் லிட்ரேச்சர் எனக்கு அறிமுகமானது டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமாகத்தான். தமிழ்ல 1940s இருந்து கிட்டத்தட்ட 70s 80s வரைக்கும் ஏராளமான நாவல்கள் இந்திய மொழிகள்ல இருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. குறிப்பா கன்னடம், மலையாளம், இந்தி, பெங்காலி இந்த மொழிகள்ல இருந்த மிக முக்கியமான நாவல்கள்லாம் வந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அதெல்லாம் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்தியன் லிட்ரேச்சர் பற்றியான ஒரு சித்திரம் எனக்கு மனசுல வந்திருக்காது. ஏன்னு சொன்னா இப்போ இங்கிலீஷ் தமிழை தவிர இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன்னு சொன்னா இப்ப நான்லாம் வந்து பல வருஷம் இங்கிலீஷை ஒரு பேப்பரா ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தா கூட இங்கிலீஷ்ல எழுதவோ பேசவோ அவ்வளவு பயிற்சி கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது டிரான்ஸ்லேஷன் ஒண்ணுதான் வழியா இருக்கு. அதுவும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மொழிகள், அந்த மொழிகள்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட டிரான்ஸ்லேஷன் தான் வழியா இருக்கு. So he's saying that without translation among various Indian languages, he wouldn't have been exposed to as much of Indian literature as he was. Starting from the 1940s to the 70s and 80s, a lot of important works from other Indian languages were translated into Tamil. And this was a sort of gateway, especially when it came to languages like Kannada, Malayalam, Hindi, and Bengali. He names these as a few examples. And he says that not everyone has access to another language, not even English necessarily. Even if they've been reading a newspaper every day, reading and writing English literature would still be something not everyone would be able to do. And so for them, even to be aware of what's happening in a neighboring language, regionally speaking, translation is usually the only pathway. இப்ப சமீபமா இந்த 2000க்கு அப்புறம், இந்த 21st செஞ்சுரி தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்ல இருந்து நிறைய மற்ற லாங்குவேஜுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் வர்றதை நான் பார்க்கிறேன். இப்போ தமிழுக்கே முன்னாடி நேஷனல் புக் ட்ரஸ்டோ அல்லது சாகித்ய அகாடமியோ தான் இந்த இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்க்குள்ள டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்ப அப்படி இல்லை. இப்ப நிறைய பப்ளிஷர்ஸ் அவங்க வந்து சொந்த ஆர்வத்துல நிறைய எடுத்து பண்றாங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா இப்ப மலையாளத்திலேயோ இல்ல பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கன்னடத்திலேயோ தெலுங்குலயோ ஈவன் பஞ்சாபி காஷ்மீரி மொழியில கூட என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இது வந்து இப்போ கவர்மெண்டே கூட இப்ப நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட், சாகித்ய அகாடமி எல்லாம் அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க. ரொம்ப குறைச்சலா தான் இப்ப வருது. இன்னும் பழைய மாதிரி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தா இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்க்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியான ஒரு சித்திரம் வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும். நாம இந்தியா ஒருங்கிணைந்த இந்திய ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா நம்ம லிட்ரேச்சர் வந்து அதை செய்ய முடியும். அதற்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் ஒரே வழின்னு நினைக்கிறேன். Post the 2000s, since the start of the 21st century, he's saying the scale at which translations have been happening among Indian languages has actually increased by quite a lot. Earlier, it would be bodies like the National Book Trust or the Sahay Academy, which mainly commission translations within Indian languages. But now there are a lot of independent publishers who have taken an interest in translation and are carrying it out. Now, the Book Trust and Sahay Academy have actually reduced the number of translations that they do. And he's saying that if they brought things back to the previous scale, it would really help people obtain a complete picture of what's happening in the Indian literary world.
when we say that when we talk about unity in India, literature actually has the power to sort of underline this rule. If translation allows someone in Tamil Nadu to understand what is happening in, say, the Bengali literary world or in the Kashmiri language. So I'm going to move on to my next question. Is that good? Yes. Okay. So just to talk a little bit about the subjects of your writing now. You've written on various social issues related to identity over the span of your career, which includes gender and caste. This might, seem like a slightly inane question, but why does writing about these issues matter to you? And is it a deliberate decision, or is it a byproduct of describing the world as you see it? இது நம்ம இந்தியன் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் இந்த காஸ்ட்டு ஜெண்டர் இஷ்யூஸை விட்டுட்டு எதையுமே எழுத முடியாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது. நீங்கள் எந்த விஷயத்த எழுதினாலும் அதில் வந்து கேஸ்டோ ஜெண்டரோ வரத்தான் செய்யும். ஏன்னு சொன்னால் நம்ம சமூகம் வந்து ஜாதிய சமூகம். அதனால ஜாதிங்கிறது எல்லா அம்சங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் நிறைஞ்சிருக்கிறத பார்க்கலாம். அதனால அதை விட்டுட்டு எழுதுறது அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லை. யார் அப்படி சொன்னா கூட அவர்களை அறியாம அது வரத்தான் செய்யும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். He's saying when writing about Indian society, at least, it's not possible to write without touching those issues at some level, especially when it comes to caste or gender, as you highlighted. He's saying caste is something that is present in every dimension of Indian society, every place and every aspect of it. So even if someone says that they're writing without taking up those issues, in some form they are. நான் வந்து ஒரு 80s உடைய லாஸ்ட்ல எழுத வந்தவன். அந்த காலகட்டத்தையும் நீங்க வந்து வச்சு பார்க்கணும். அந்த காலகட்டத்தில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஜாதி ஜெண்டர் இந்த இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் தொடர்ந்து பேசப்பட்டிருக்கு. அந்த 90ஸ்ல இது அம்பேத்கருடைய நூற்றாண்டு வந்தது. அதை ஒட்டியும் அப்புறம் வந்து நமக்கு இங்க வந்து ஃபெமினிசம், தலித்தியம், இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ், இன்னும் சொல்ல போனோம்னா போஸ்ட் மாடர்னிசம், இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய இங்க இந்தியன் சொசைட்டில பேசப்பட்டது. அந்த கால சூழல்ல நான் எழுத வந்தேன். அதனால அந்த இது அதனுடைய தாக்கம் எல்லாமே என்னுடைய ரைட்டிங்ல இருக்கிறத பார்க்கலாம். நான் கான்சியஸா அதை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் கூட அதெல்லாம் என்னுடைய எழுத்துல வரத்தான் செய்யும். He started writing towards the end of the 80s. And from then to now, there has been a continuous discussion when it comes to issues like caste or genders. He especially highlights the 90s, which had, among other things, Ambedkar's 100th birth anniversary. And it was also the time when themes such as postmodernism were really taken up in Tamil circles. And so even if he didn't write with the objective of addressing any of these issues, he still ended up doing it. Great. So again, on the subject of writing or the subjects that you write about, I know I'm not the first to ask you about the goats in your stories. So many of your novels feature goats. For example, Punachi and The Story of a Goat, Seasons of the Palm features a young boy who herds goats. So what is your relationship to or fascination with goats? And is there any link between that kind of social justice writing that you were talking about earlier that you intended, or is that how it's been read? தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தான் நான் பிறந்து வளர்ந்து இப்போ வசிக்கக்கூடிய அந்த பகுதி. இது வந்து தமிழ்நாட்டுடைய மற்ற பகுதிகளை விட இதனுடைய நில அமைப்பு இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது. இங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வானம் பார்த்த பூமின்னு சொல்லுவாங்க. மழை பெஞ்சா விவசாயம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அதனால இந்த வாழ்க்கையில எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆடு மாடுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் உண்டு. பொதுவாகவே விவசாய வாழ்க்கையில ஆடு மாடுகளுக்கு இடம் உண்டு. அதுவும் எங்க பகுதி வந்து ஆடு மாடுகள் இல்லாம விவசாயமும் கிடையாது, மனிதர்களும் கிடையாது, வாழ்க்கையும் கிடையாது. அதனால
நீங்க மனிதர்களோட எந்த அளவுக்கு நெருக்கம் உண்டோ அதே அளவுக்கு இந்த ஆடு, மாடு, நாய், பூனை இந்த 4 மிருகங்களும் உண்டு. அதுலயும் விவசாயிகளுக்கு ஆடுகளும் மாடுகளும் வருமானம் தரக்கூடியவை. அந்த அடிப்படையில என்னுடைய வாழ்க்கையோட ரொம்ப பின்னி பிணைஞ்சதுதான் ஆடுகள். அதனால நான் சின்ன வயசுல இருந்து கிட்டத்தட்ட என்னுடைய 30 வயசு வரைக்கும் ஆடு மாடுகளோட ரொம்ப நெருக்கமா பழகி இருக்கேன். இன்னைக்கும் கூட அந்த பந்தம் விட்டு போயிடல. இப்ப கூட இந்த கொரோனா பீரியடு இந்த சமயத்துல 3-4 மாசம் 5 மாசம் ஆக போகுது. இந்த காலகட்டத்துல கூட நான் ஆடு மாடுகளோட தான் இருக்கிறேன். அது எனக்கு உண்மையில ரொம்ப பொழுது போறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கு. He's saying that the part of Tamil Nadu where he was born, Western Tamil Nadu, it's very unique in terms of its geography. There's a saying there which is Vanam Partha Bhumi, which basically means earth which looks at the sky. And it's a primarily agricultural land. It means when there is rain, agriculture happens. And because it was an agricultural society, there was a lot of importance given to livestock in those areas. Without goats or cows, there can be no agriculture, and there can't even be any humans in a particular area. So the people in that region have as strong bonds with livestock as they do with other humans, for example. And he names 4 animals in particular which are given sort of VIP status, which are goats, cows, dogs, and cats. And among them, goats and cows are considered even more important because they can also act as a source of revenue and help with agriculture. So from the time he was very young till his 30s, he has always been very close to livestock in that sense, particularly cows and goats. And even afterwards, that bond hasn't changed. Now, during the coronavirus lockdown, he's still surrounded by livestock, and he's saying that has made the lockdown much more bearable in a lot of ways. எங்க பகுதியில ஒருத்தருடைய வீட்டுல ஒரு மாடு இறந்து போச்சுன்னா ஊரே துக்கம் விசாரிக்கிறதுக்கு வருவாங்க. ஒரு மனிதர் இறந்து போனா எப்படி துக்கம் விசாரிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் வீட்டுல துக்கம் விசாரிப்பாங்களோ அது மாதிரி ஒரு ஆடோ மாடோ இறந்து போயிடுச்சுன்னா ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் அவங்க வீட்டுக்கு என்ன ஆச்சு எது அப்படின்னு சொல்லி துக்கம் விசாரிப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இது ஒரு பார்ட், வாழ்க்கையில ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லணும். நான் எருமை சீமாட்டின்னு எருமையை பற்றி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருக்கேன். அதுல என்னன்னா, ரொம்ப வருஷம் வீட்டுல வச்சிருந்த ஒரு எருமை அது ரொம்ப வயசாயிடுச்சுன்னு வித்துருவாங்க. அந்த எருமை திரும்ப ராத்திரியில அங்க வாங்கிட்டு போனவங்க வீட்டுல இருந்து கயிறை அறுத்துக்கிட்டு இவங்க வீட்டுக்கு வந்துடும். அப்புறம் அந்த எருமையை வளர்த்த அந்த பெண் சொல்லுவா, இனிமேல் இது எனக்கு பணம் வராட்டி போகுது, இது சாகிற வரைக்கும் என் வீட்லயே இருக்கட்டும், நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு அந்த வாங்கிட்டு போனவங்களுக்கு பணத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவா. இதெல்லாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் இதெல்லாம். In his village, if a cow dies, the entire village actually goes to the house of the death and they pay their respects and they ask what happens and all that. That is the level to which livestock is respected in his village. And he's even written a short story about a buffalo in which this family sells a buffalo that has gotten too old. And that night, the buffalo actually wrenches free from the rope that ties it at the new owner's house, and it walks back all the way to its previous owners. And the character in the story says, from now on, until this buffalo dies, I will never give it away. And she returns the money to the person who bought the buffalo. These are all aspects of life in his part of Tamil. So while I was doing my background research, of course, I learned that no Murugan interview is complete without talking about the controversy around one part woman. And I see we've also gotten a couple of questions about it. So maybe I'll preempt some of them. So in 2015, you wrote, and this was after sort of right-wing, groups were up in arms against your work. You wrote, Perumal Murugan, the writer, is dead. As he is no god, he is not going to resurrect himself. He also has no faith in rebirth. An ordinary teacher, he will live on as P. Murugan.
leave him alone. So these obviously aren't easy words to write, and certainly not about yourself. But could you tell us a little bit about what that experience of, literary death, quote unquote, was like for you? இன்னைக்கு இது ஜூலை 5th இன்னைக்கு இந்த ஒன் பார்ட் உமன் இந்த பிரச்சனையை ஒட்டியான ஒரு கேள்வியை நீங்க கேட்டது எனக்கு பல நினைவுகளை கொண்டு வருது. ரொம்ப குறிப்பா 2016 ஜூலை 5th அன்னைக்கு தான் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுடைய அந்த ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பிடத்தக்க இந்த மாதுர்பாகன் வழக்கிலான தீர்ப்பு வெளியான நாள். அது இன்னைக்கு தான். இப்ப 4 வருஷம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு 5வது வருஷம் தொடங்குது. இந்த நாள்ல இதை நினைவுபடுத்துறதுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். முதல்ல asking about the Madras High Court order on July 5 brings back a lot of memories for him, because it was on July 5 in 2016 when the Madras High Court released its landmark order regarding one part woman, and he thanks you for bringing up the occasion 4 years after the event. You're most welcome. அந்த சமயத்துல நானும் என்னுடைய ஒய்ஃபும் டிரான்ஸ்ஃபர்ல எங்க சொந்த ஊர்ல இருக்க முடியாம டிரான்ஸ்ஃபர்ல சென்னைக்கு போயிருந்தோம். முதல் சில மாசங்கள் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எங்களை அதுக்காக அந்த புதிய ஒரு வாழ்க்கைக்காக உண்மையில தயார்படுத்திட்டோம். அதனால அது ஒரு வகையில ஒரே ரொட்டீனா கிட்டத்தட்ட 20 வருஷத்துக்கு மேல ஒரே விதமான வாழ்க்கை வாழ்ந்த எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் வித்தியாசமானதா இருந்தது. சென்னையில பார்த்தா திருவல்லிக்கேணியில நாங்க ஒரு சின்ன வீட்டுல அங்க எல்லாமே அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்படியான ஒரு வீட்டுல நாங்க தங்கியிருந்தோம். ஆனா எங்க வீட்டுக்கு யாராவது பார்க்க வர்றதுனா கூட வீட்டுக்கு வர சொல்ல முடியாது. அதனால நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா, அங்கிருந்து வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல கடற்கரை, மெரினா கடற்கரை, அதனால அந்த மெரினா கடற்கரைக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லுவோம். அப்படி நண்பர்கள், என்னை பார்க்க வரக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் எல்லாத்தையும் மெரினா கடற்கரையில சந்திப்போம். அப்ப நான் சொல்லுவேன், எங்களுடைய வரவேற்பறை இந்த கடற்கரை தான், இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பறை வேற யாருக்கும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் உண்மையில அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா தான் அனுபவிச்சேன். எழுதாம இருக்கிறதும் ஒரு வகையான சந்தோஷம் அப்படிங்கறத அந்த காலகட்டத்தில் நான் உணர்ந்துட்டேன். He's saying, so after the difficulties in the initial months after the controversy started, he and his family had to get accustomed to a new way of life. And after 20 years of living in a particular way as a writer, it was a little difficult to get used to a completely new way of life. Even in Madras, where he lived in a small house in Tiruvallur, he could no longer ask friends or guests to come over to his house. Instead, he would ask them to come to the Marina Beach, which was a walkable distance from his house, and he would meet them there. And they would say that the beach itself is our welcoming reception. We've never had one such as this before. But 6 months into that new life, he realized that too was a kind of happiness. Being able to live without writing was a different kind of happiness. Okay, great. Yeah, that doesn't sound easy at all. But luckily for us, you began writing again 2 years later after the Madras High Court upheld your right to creative freedom. And I thought it would be equally important to ask, if I am asking what the experience of your literary death was like, what was it like to, quote unquote, come back to life as a writer? திரும்ப நான் எழுத வந்தது ஏதோ நம்ம ரொம்ப காலம் பிரிஞ்சிருந்த நம்முடைய சொந்த வீட்டுக்கு திரும்ப வந்தது போல அப்படி ஒரு சந்தோஷமா நான் ஃபீல் பண்ணேன். அந்த சமயத்துல நான் ஏற்கனவே எழுதுறதுக்கு நினைச்சிருந்த விஷயங்கள் எதுவுமே என்னுடைய மனசுல வரல. இப்பதான் புதுசா பிறந்த மாதிரி இருந்தது. அதனால புதுசா பிறந்து இப்பதான் இனிமேல் தான் நாம எழுத தொடங்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பரவசம் இருந்தது. அதே சமயம் ஒரு பதற்றமும் இருந்தது. ஏன்னு சொன்னா, இவ்வளவு கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் எழுதல. அது மட்டும் இல்ல, அந்த எழுதுறத பற்றியான சிந்தனைகள் இல்லாம இருந்தது. அதனால திரும்ப எழுத ஆரம்பிக்கும் போது எழுத்து வருமா,
இந்த மாதிரியான ஒரு பிராக்டிஸ் விட்டு போச்சே, நமக்கு வந்து எழுத்து வருமா அப்படிங்கிற ஒரு பதற்றமும் இருந்தது. இந்த பரவசம், பதற்றம் இரண்டோட சேர்த்து தான் நான் வந்து திரும்ப எழுத வந்தேன். அதை வந்து முதல்ல எழுதின பூனாச்சி அந்த நாவல்ல அதை பார்க்கலாம். அது ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியா எழுத தொடங்கி அது ஒரு நாவலாக மாறுச்சு என்னை அறியாம. அது எனக்கு நம்மால திரும்ப எழுத முடியுங்கிற ஒரு பெருத்த நம்பிக்கையை கொடுத்த ஒரு படைப்பு அது. Being resurrected as an author to him felt like returning home after a really long time. None of the previous ideas he had about writing really stuck with him at that point. It felt like it felt like being newly born and approaching writing with a fresh set of ideas and perspectives. So that brought about with it a sense of happiness, but also a sense of agitation, because he had a lot of questions about whether he would be able to write the way he once was, given that there was a 2-year gap in which he didn't write and the practice had left him, so to speak. So because of that, it was with both the sense of rebirth, happiness, and agitation that he resumed writing when he did. And this is visible in Poonachi because it started as a short story and it gradually turned into a novel without him even realizing it. And writing Poonachi gave him the confidence that he could still keep writing. And I mean, you've already sort of said a little bit about this now, but the question of what was different after you started writing, again, I see one of the questions we have here is about, you said something about, I think, developing a self-censor inside you after everything that happened. So if you could say a little bit about how the content of your writing changed after the incident. அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பழைய எழுத்தையும் புதுசையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்கணும். அது முழுசா என்னால் சொல்ல முடியல. பட் ஒரு செல்ஃப் சென்சர்ஷிப் உண்டு, அது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை, அது கட்டாயம் இருக்கு. எதை எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு எழுதுறதுக்கான ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கிறத நான் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. நம்ம இதைத்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளதான் அந்த உலகத்துக்குள்ளதான் எழுதிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம். அது இல்லாம அதுல இருந்து வெளியில வரும்போது இன்னும் ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்குது எழுதுறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு எனக்கு வந்துச்சு. அந்த வகையில பார்த்தா இந்த இந்த பிரச்சனை வந்தது, அதுல இருந்து நான் எழுதாம இருந்துட்டு திரும்ப எழுத வந்தது, அதெல்லாம் ஒரு விதத்துல எனக்கு வந்து பாசிட்டிவா நிறைய விஷயத்த கொடுத்துருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உணர்றேன். Finding the difference between his work prior to the judgment and after the judgment, he's saying the only way to be absolutely sure of the differences would be to do a proper comparison. He can't really speak about all the changes that have happened to his writing, but he agrees that there is a censor within himself now, sort of questioning what he should be writing or should not be writing about. But it was also a sense of discovery for him, in the sense that until that point, he had always been writing a certain way within certain limits. And questioning those limits allowed him to discover new terrain and new expansions of his boundaries. So in a certain sense, that self-censorship has also helped him discover new ground when it comes to his writing. You know, just speaking about creative freedom more broadly, beyond the specifics of the incident, a number of people believe that the space for creative freedom is shrinking, with Hindu majoritarian sentiments deciding what can or cannot be said. So I wanted to know, you know, would you agree? Do you think the judiciary today can play the same role as it did in 2015? I also see that, you know, one of the questions we've been asked is, so the Madras High Court ruled in your favor, saying, let the author be resurrected to what he is best at, writing. So the question is about, did you regain your trust in the law after that? And whether you think that trust exists today as well. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு
ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இத்தனைக்கும் நமக்கு சோசியல் மீடியாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏராளம் வந்துட்டதுக்கு அப்புறமும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி அதுக்கான நிறைய பிரச்சனைகள் வருது, குறைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத உண்மையில ரொம்ப வருத்தத்திற்குரிய விஷயம்னு நினைக்கிறேன். அதே சமயம் இதை இன்னும் வேற வகையிலையும் பார்க்கணும். எல்லா காலத்திலுமே ரைட்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கத்தான் செய்யுது. எனக்கு 20th செஞ்சுரியில தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு. பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல நிறைய புத்தகங்களை தடை பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்ல தேசிய கவின்னு சொல்லக்கூடிய பாரதியாருடைய புத்தகம் தடை செய்யப்பட்டது. அதே போல சுதந்திரத்திற்கு அப்புறம் அரசியல் தலைவர்களான பெரியாருடைய புத்தகம் தடை செய்யப்பட்டது. அறிஞர் அண்ணாவுடைய புத்தகம் தடை செய்யப்பட்டது. இதெல்லாமும் இருந்திருக்கு. இப்படி பெரிய ஒரு பட்டியலையே கொடுக்கலாம். இது எல்லா காலத்திலயுமே இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருந்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Sarangan? When it comes to freedom of speech, he does feel that the space for this freedom has decreased recently, and this is even when you include the proliferation of social media and everything, which by all accounts should have increased it. But instead, there have been a lot of issues, and this freedom has gotten down instead. And this is something that he finds saddening. But looking at this another way, writers have always faced this kind of problem when it comes to issues with freedom of speech and all that. In the 20th century, just in Tamil Nadu alone, he can think of numerous instances. During the British period, Tamil writers certainly faced a lot of problems. He gives the example of a prominent poet, Bharatiyar, whose works were banned. And after freedom, Periyar, a prominent political leader in Tamil Nadu, his works were banned as well. And another prominent personality, Arinyar Anna, his works were also banned. So in this way, he can give countless examples of how writers through the times have always faced trouble when it comes to censorship. இன்னைக்கு வந்து அரசியல் ரீதியா இன்னைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய மாற்றம் இந்த மாதிரியான ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றதுக்கான ஒரு காரணம். அதே சமயம் இன்னைக்கு வந்து எந்த ஒரு எழுத்துமே எந்த ஒரு விஷயமே உடனடியா பரவறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மீடியா அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால வந்து அதனாலையும் நமக்கு இன்னைக்கு இந்த இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாகவும் உடனடியாகவும் பரவலா வெளியில தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது ஒரு வகையில இது நல்லதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதனால இந்த வகையில இன்னைக்கு கருத்துரிமை தொடர்பாக ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கிறதுக்கும் இப்ப இந்தியாவிலும் இல்ல உலகத்துல எந்த பகுதியில இந்த பிரச்சனை வந்தாலும் மற்றவர்கள் தெரிந்து அதற்கு ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் கூட வந்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடிய அதே சமயத்துல இது வெளிப்படுறதுக்கும் இதற்கு ஆதரவுகள் வருவதற்கும் இதை பற்றியான டிஸ்கஷன் நடக்கிறதுக்கும் நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்குதுங்கிறதையும் நாம வந்து மனசுல வச்சு பார்க்கணும். When it comes to the recent troubles with freedom of speech, he feels that the changes in the political machinery can account for a lot of the recent problems. And he highlights another issue, which is that these days, given the nature of our media and the internet and all of that, there is the scope for something to spread very rapidly, not just within our immediate circles, but all over the world. And while this brings with it problems in the sense that it can create controversy, it also brings with it certain positive traits as well. Every time an author faces issues with freedom of speech, it also provides the chance for a lot of people to rally behind the author and offer support and carry out constructive discussions around the issue as well. So the same things which cause the problem also offer a lot of space for the more positive aspect of things as well. Well, so on the subject of creative freedom, that was really all my questions. And I want to thank you for answering them so candidly and for also looking at the positive side of things.
So now onto the question of form. So you've written in a number of different forms. You've written fiction, poetry, and your first non-fiction book, Amma, released last year. So could you say a little bit about how your experience of writing is different or not all that different, depending on which of the two it is, when working with these forms? What does one allow that the other may not or does not? இந்த ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்க்கான அந்த ப்ராசஸ் பற்றி அவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது ஒரு மாதிரியான ஒரு மன அமைப்பு கொண்டது. இப்போ எனக்கு எந்தெந்த ஃபார்ம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அது நான் தீர்மானிக்கிறது இல்லை. அது என்னுடைய மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க சொன்னது மட்டும் இல்லாம நான் தமிழ்ல ரொம்ப முக்கியமான நிறைய இந்த பதிப்பு தொடர்பான விஷயங்கள் அதுவும் நான் செஞ்சிருக்கேன். நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகிள்ஸும் நான் எழுதியிருக்கேன். அதுலேயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. அதே மாதிரி ஒரு டயலக்ட் டிக்ஷனரி நான் கம்பைல் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரியான ஃபீல்டுலேயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. இதெல்லாம் ஏன் வந்து நம்ம நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் என்னுடைய மனசு அந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கும். ஒரு விஷயம் வந்து எழுதுறதுக்கு தோணும் போது அது என்ன ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத அது மனசே தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். பெரும்பாலான சமயங்கள்ல மனசுக்கு அந்த தெளிவு இருக்கு. நிறைய சமயங்கள்ல மனசுக்கும் குழப்பம் இருக்கும். ஒரு விஷயத்த கவிதையா எழுதலாம் அப்படின்னு அது தீர்மானிச்சிருக்கும். ஆனா கவிதையா எழுத வராது. அது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியா மாறும். ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியா எழுத மனசு நினைச்சிருந்த ஒரு விஷயம் அது கவிதையாக மாறும். இப்படியெல்லாம் வந்து அந்த மனசுக்குள்ளேயே அப்படியான குழப்பங்களும் நடக்கும். அதுதான் நான் இதுக்கு சொல்லக்கூடிய பதில். It's difficult for him to say with a certain level of clarity why he chooses the forms that he does, because it's not really a conscious decision on his part. It's more to do with a state of mind, and the mind has a way of selecting the form that suits a particular narrative best. Aside from the forms that you mentioned, novels, short stories, non-fiction, he's also done, for example, research articles, and he's also compiled a dialect dictionary, because that is also an area that he has interest in. And he says that none of these decisions were conscious on his part, and that most of the time the mind knows that when a certain idea presents itself, it would be better as a short story or a novel or a poem. But there are times when it does get confused, and something that starts as a poem, for example, might end up being a short story or vice versa. And yeah, that's his answer to that. Great. So I have only 2 more questions before we can move on to the audience questions. These are about your upcoming work. So I know you have a new novel coming out this month, Estuary, which has been translated by Nandini Krishnan, and your debut novel, Rising Heat, which you mentioned earlier, is also being translated into English by Janani Kannan. So let me first ask about Rising Heat. How does it feel to have your debut novel made available to an English-speaking audience almost 30 years after its initial release, because it was published in 1991, right? இப்போ இங்கிலீஷ்ல வந்து என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் நாவலும் நான் வந்து லாஸ்டா எழுதின நாவல் ரெண்டும் இந்த மந்த்ல வருது. அது ஒரு உண்மையில ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ரைசிங் ஹீட் 1991ல நான் எழுதினேன். இப்போ இது எஸ்டூரி வந்து 2018ல லாஸ்டா நான் எழுதின நாவல். ரெண்டும் ஒரே சமயத்துல இப்போ இங்கிலீஷ்ல வருது. ஓகே, ரைசிங் ஹீட் 1991ல வந்த நாவலா இருந்தாலும் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப ரெலவெண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவல்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கு தமிழ்ல இப்பவும் நிறைய பேர் அதை படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. புதுசா வரக்கூடிய ரீடர்ஸ் எல்லாமே அந்த நாவலை படிக்கிறாங்க. அதே போல இங்கிலீஷ்லயும் அது வந்து இங்கிலீஷ் ரீடர்ஸுக்கும் ரொம்ப நல்லா ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் குறிப்பா வந்து இப்போ இந்த கொரோனா காலத்துல நாம பார்த்தோம், புலம்பெயர்தல் அப்படின்ட்டு நிறைய தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய வேலை நிமித்தமாக ஒரு இடத்துல இருந்து தங்களுடைய சொந்த இடத்துல இருந்து வேற ஒரு மாநிலத்துக்கு அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இந்த சமயத்துல
தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு சிரமங்களை அனுபவித்தார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். அது மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு புலம்பெயர்வு சம்பந்தமானதுதான் இந்த ரைசிங் ஹீட் நாவல். ஒரு ஹவுசிங் போர்டுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து விவசாய நிலத்தை அவங்க வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப அங்க குடியிருக்கக்கூடிய அந்த விவசாய குடும்பங்கள் எல்லாமே அவர்கள் இடம் பெயர வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுது. அந்த சமயத்துல அவர்கள் எத்தகைய வழிகளை எல்லாம் அனுபவித்தார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நாவல். அதனால இந்த இடம்பெயர்வு அப்படிங்கிறது எல்லா காலத்திலயுமே இருக்கக்கூடியது. ஒரு சின்ன இடப்பெயர்வா இருக்கலாம், பெரிய இடப்பெயர்வா இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டேதான் இருக்குது மனித சமூகத்துல. அதனால இது வந்து எப்போதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. அதனால இது இப்ப மட்டும் இல்ல, 30 வருஷம்னு இல்ல, இன்னும் பல காலத்திற்கு இது வந்து வாசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நாவலாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இந்த நாவல் கையாண்டிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். With the 2 publications coming out next month, the novel that he wrote at the very beginning in 1991 and his most recent novel are being published in the same month, and he's very happy about that. Coming to his debut novel, Rising Heat, he feels that even though it was written in 1991, it continues to have a lot of relevance for readers even today. In Tamil, it's still being read, including by first-time readers in Tamil, and he feels that the same relevance will also apply to English readers, especially when we look at it in the context of some of the issues caused by the coronavirus and the lockdown. He mentions in particular the idea of displacement, how migrant laborers have been displaced from their roles, when they leave their homes and they go to distant territories to find work, and the troubles that they face in returning home once the pandemic started. Because his book explores a sort of similar displacement at a smaller level, where a certain amount of agricultural land is being acquired by the government to set up a housing board. And his novel deals with how these families, when they realize that they're facing a mandate to give up their land, the trials they go through and all the troubles that they face in trying to fight against this displacement. And this theme of displacement and the fight against it, he feels will continue to be relevant even 20-30 years from now and much longer. So on to my last question about Estuary. So that's the one that's coming out now this month, and I was wondering, how is this book similar to or different from what you've written before this? நான் இதுக்கு முன்னாடி எழுதின 10 நாவல்ஸுமே அதனுடைய அது கையாளக்கூடிய அந்த களம், அந்த ஸ்பேஸ், அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து வில்லேஜ் தான். கிராமத்தை மையமா வச்சுதான் நான் என்னுடைய எல்லா நாவல்களுமே இருந்துச்சு. இப்போ முதன் முறையாக இந்த கழிமுகம் நாவல் ஒரு ஸ்மால் டவுன், அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை மையமா வச்சு எழுதியிருக்கேன். அந்த வகையில இது தேமேட்டிக்காவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆனதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய நிறைய நவீனமான கருவிகள், இப்ப நாம இந்த கொரோனா காலத்துல இப்படி ஒரு ஆன்லைன்ல நம்ம பேச முடியுது, இப்படி செல்போன், இந்த மாதிரியான பல்வேறு கருவிகள் நமக்கு இந்த 2000க்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்தது. இந்த கருவிகள் வந்து நம்முடைய மனித வாழ்க்கையில நிகழ்த்தி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதுவும் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ்குள்ள ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த நாவல்ல கையாண்டிருக்கிறேன். அந்த வகையில எனக்கே நான் ஒரு புது களத்துல ஒரு புதுசான ஒரு வகையில எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் தான். இதனுடைய ஃபார்மும் கூட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆனது. அதை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்றேன். The previous 10 novels that he wrote before Estuary all were set in the space of a village, the background, the characters, all of that. And now in Estuary, for the first time, he's moved to a different space, a small town, and he writes with a middle class family at the center of it. And in addition to the change in space, he's also brought in some new devices in terms of form as well. And he also talks about devices in the sense of technological advancement, all the gadgets that we have today, and how they have caused
certain conflicts in human to human relationships. That is also a theme that he's explored in this book. It's something he's done for the first time, and it marks it marks new territory for him in a lot of different ways. தமிழ்ல வந்து தமிழ் ஒரு ட்ரெடிஷனலான ஒரு கிராமர்ல சொல்லுவாங்க, ஒரு புத்தகத்துல கூறியது கூறல் இருக்கக்கூடாது, அது குற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கூறியது கூறல்னா உன்னை சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்றது, அத குற்றம்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல மிகைபட கூறல், உன்னை வந்து அதீதமாக சொல்றது, இது ரெண்டையுமே குற்றம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நான் வந்து அந்த இரண்டையும் ஒரு நாவல்ல அத ஒரு உத்தியாக, அத ஒரு ரைட்டிங்கான ஒரு டெக்னிக்காக நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த நாவல்ல அதை ஒரு பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்திருக்கிறேன். அந்த வகையிலையும் இது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாவல்னு நான் நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது என்ன சொன்னீங்க நீங்க? மிகைபட கூறல், அதாவது அதீதமா சொல்றது. சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம். உன்னை வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்றது, சாதாரணமா இருக்கக்கூடியதை ரொம்ப பெருசு பண்ணி சொல்றது இருக்குது இல்லையா, அது. சரி சரி, ஓகே. He refers to sort of two rules when it comes to writing in Tamil, of which the first is that repeating the same thing over and over is a crime, and exaggerating the normal beyond a certain limit is an even greater crime. And he's taken these rules and he's sort of done an experiment as to how he can apply these rules when it comes to the form of a novel. And that's one more new thing that he's tried with this too. So that's super interesting. And I think we can now move on to our audience questions. I see we've gotten a lot of good ones. I may not read out the exact language of each question because that might be too time consuming, but I do have an idea of what we have. So each set of questions relates to a different part of our conversation. So this came up when you were talking about translation earlier. And Lasya had asked, what are some of the challenges with taking social issues or issues of social justice into English or into a translated language when the culture is so different? So how do you talk about these issues when they manifest so differently in different places? And a kind of twin question that was asked, I think, by Lakshmi was, do you feel like Tamil culture, Tamil literature is usually read outside the politics of Tamil culture? So do people sort of displace it or don't give it its due context? So I thought those two questions were related. Let me know if you need me to repeat anything. ஒரு வழியில அப்புறம் இன்னொரு விதத்துல சொல்றது எல்லாமே மத்தவங்களுக்கு ரீச் ஆகுமா, இல்ல இப்போ நீங்க தமிழ் பாலிடிக்ஸ் பத்தி எழுதும்போது அதை வேற எங்கேயாவது வாசிக்கும் போது அதோட முழு பிக்சரும் அவங்களுக்கு கிடைக்குதா, இல்ல அவங்க எப்படி அதை ஏத்துக்கிறாங்கன்னு? இந்த மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பத்தி ஆக்சுவலா என்னை விட டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் பேசுறதுதான் வந்து ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இதுல சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, நான் என்ன நினைச்சு எழுதுறனோ அந்த விஷயம் எப்படி போகுதுங்கிறத நான் ரீடர்ஸ் மூலமா தான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான். இப்போ நான் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் பத்தி எழுதினாலோ அல்லது தமிழ்நாட்டு கல்ச்சர் பத்தி எழுதினாலோ அது எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன்ல போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரீடர்ஸ் தான் ஒரே வழியா இருக்காங்க. இந்தியன் ரீடர்ஸை பற்றி ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் இல்லை. சின்ன சின்ன வித்தியாசம், அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுல சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதை நிறைய சமயத்துல கேட்பாங்க. என்னை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு இடம் வருது, இது என்ன அர்த்தம் தருதுன்னு கேட்கறது உண்டு. டிரான்ஸ்லேஷன்ல அதுக்கெல்லாம் நாம வந்து முழுசா விளக்கம் டிரான்ஸ்லேஷன்ல சொல்ல முடியாது. ஆனா அதற்கு வந்து டிக்ஷனரிஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்த்தோம்னா அது புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி வேற இந்தியா இல்லாத வேற உலக அளவுக்கான ரீடர்ஸ் அவங்க படிக்கும்போது பாலிடிக்ஸா இருந்தாலும் கல்ச்சரா இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்க வந்து புதுசா கற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த கண்ணோட்டத்துல ஒண்ணு படிக்கிறாங்க. அப்புறம் எல்லா இடத்துலயுமே பாலிடிக்ஸ்ல ஒரே மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுல ஒரு பெரிய சிக்கல் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். When it comes to how his translations are received,
he mostly gets his feedback through the readers themselves. And when it comes to readers within India, there usually isn't too much trouble when it comes to comprehension, even across cultural barriers, or when he talks about something as specific as politics. When they meet him, they tend to ask questions or doubts if they have any. And yeah, beyond that, he doesn't see too much of a gap when it comes to Indian readers. But when it comes to readers outside of India reading his translated works, he has two observations. One is that they mostly read his works with the intention of learning something new. And because of that, they sort of keep themselves open to taking in the concepts that he puts out. And he feels that he can't always give a full explanation of his work within the work itself, but with a certain level of research, at least even a surface level of research, it shouldn't be too difficult to understand, even certain cultural contexts. And about politics, he says that the problems caused by politics tend to be universal, so there isn't too much difficulty in understanding um, that aspect of his writing. So this next question is about, you write about the culture and tradition of the rural space in our country. Can you talk a bit about blurring the line between different cultures? Do you view that as cultural degradation? And do writings that do that, do writings that blur cultures impact society in a sense of just cultures mingling with each other? Could you just repeat that one more time? Yeah, sure. So, so this question is basically about, what do you think of writings that blur the line between different cultures and practices? So just, do you regard that as cultural degradation? Do you regard that as a kind of necessary mingling of cultures? So I think that's what the question is asking. ஒரு கலாச்சாரத்துக்கும் இன்னொரு கலாச்சாரத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு கோடை அழிக்கிற எழுத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அது தவறான விஷயம் நினைக்கிறீங்களா, இல்ல ஒரு கலாச்சாரமும் இன்னொரு கலாச்சாரமும் கலங்கறதுக்கு அது ஒரு தேவையான விஷயமா? எழுத்து ஆக்சுவலா ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு இன்னொரு கலாச்சாரத்துக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கோட்டை அழிக்கத்தான் செய்யும். அது இயல்பான ஒரு விஷயம். அதுவும் இல்லாம இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல கலாச்சாரங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலம். அதனால நாம அதை தவறுன்னு நான் நினைக்கல. அது நாம ஒரு வகையில என்னுடைய கல்ச்சர் உயர்ந்தது அப்படின்னு நினைச்சா கூட நடைமுறையில அது அப்படி சாத்தியம் கிடையாது. அதனால எனக்கு அந்த புரிதல் எனக்கு இருக்குது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய உலக அளவுக்கான விஷயங்கள் பற்றியான ஒரு புரிதல் இருக்குது. மனிதர்கள் முந்தி இருந்த காலத்தை விட இன்றைக்கு அதிகமாக பயணம் செய்யறாங்க. வெவ்வேறு இடங்கள்ல போய் வசிக்கிறதுக்கான சூழல்கள் இருக்குது. அதனால அப்படி போகும்போது ஒரு தலைமுறை வேணா தன்னுடைய கல்ச்சரை கொஞ்சம் பாதுகாத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் அப்படியே பின்பற்ற முடியும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால அந்த இடத்தை நோக்கித்தான் லிட்ரேச்சர் போகுது. அதனால இந்த கோடுகள் அழிபடுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இயல்பான விஷயம். அதைத்தான் இலக்கியமும் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும்னு தான் நினைக்கிறேன். He feels that writing does erase the lines between cultures, and he doesn't see that as degrading a certain culture in any way, because especially in the times that we live in, it is the natural thing to happen when you consider how different cultures are increasingly interconnected in so many different ways, including allowing humans to travel more, to settle down in places that would not otherwise have been feasible. He feels that it is the purpose of writing to blur these lines, and it is also the natural thing to do so. And he also adds that when it comes to this sort of intermingling, while certain generations can sort of place importance on preserving their culture, it won't be possible for successive generations to do the same because of, again, the natural movement of things. And even if certain people place a hierarchy to culture and say that one culture is greater than another, it never works out that way in practice.
I see we have a couple of questions related to how you write your characters. So one question is about, you know, which of your characters do you identify with most? So which ones have you based on your own experiences? And the other question is its exact opposite. So the question asks, how do you write about characters different from yourself, especially women in your stories? கேரக்டர்ஸ் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸையும் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கை அனுபவங்கள்ல இருந்தே அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது. ஒரு ரைட்டர் வந்து சொந்த வாழ்க்கையை மட்டும் பார்க்கக்கூடிய கண் கொண்டிருந்தா பத்தாது. தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கைய பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண் கட்டாயம் இருக்கணும். அப்போ தான் பார்க்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, அப்புறம் வாசிக்கக்கூடிய, அங்கிருந்தெல்லாம் ஒரு ரைட்டர் வந்து கேரக்டர்களை எடுத்துக்க முடியும். இப்போ ஒரு 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 நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து கூட ஒரு கேரக்டர் ஒரு ரைட்டருக்கு கிடைக்கும். அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்சர்வேஷனும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையும் ஒரு எழுத்தாளருக்கு இருக்கணும். அதனால நான் சொல்றது உண்டு, என்னுடைய நாவல்கள்ல, என்னுடைய படைப்புகள்ல நான் வந்து எங்காவது இருப்பேன். என்னுடைய ஒரு சின்ன அம்சம் ஒரு சின்ன கேரக்டராவோ அல்லது ஒரு கேரக்டருடைய ஒரு அம்சமாகவோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஆனா முழுசும் அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். Not all characters in a writer's work can come from their immediate life experiences. Writers also need to be very aware of the lives of those around them. And every form of interaction with the outside world, be it looking at people, listening to people, the things they read, even from a newspaper, all of these things can spark the creation of a character for a writer. They need to have that sort of perspective, outlook towards life. And while he is usually always present in his work in some way, it could even be a minor character or one aspect of a particular character. So he might not always place himself or his own experiences at the center of a book. So I see we have about, I want to say 15 to 17 minutes. So what I'm going to do is I'm going to club questions into some broad categories. One set of questions is about education, particularly the English syllabus in Tamil schools, and just what are your thoughts around that? I think they mean at a college level. தமிழ்நாட்டுல எஜுகேஷன்ல இங்கிலீஷ் வந்து பெரும்பாலும் செகண்ட் லாங்குவேஜா இருக்கு. ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இருந்தது. இப்ப கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லயும் 1st ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இருக்கு. என்ன ஒண்ணுன்னா, ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ல ஆல்பபெட் சொல்லி தர்றது அந்த அளவு கூட இருக்கு. அதற்கப்புறம் ஒரு 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, லாங்குவேஜை விட இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்கு அந்த சிலபஸ்ல. அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னா, படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கிறதுங்கிறது பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. லாங்குவேஜை வந்து பேசிக்கா ரொம்ப நல்லா சொல்லித்தராம லிட்ரேச்சரை சொல்லித்தரக்கூடிய காரணத்தினால அது வந்து மனப்பாடம் பண்ணக்கூடியதா மாறி தான் இருக்கு. மனப்பாடம் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறது, எஸ்ஏவோ பேராகிராஃபோ அந்த மாதிரியானதை மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது, அதுதான் வந்து காலேஜ் வரைக்குமே அந்த மாதிரியானதுதான் இருக்கு. லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ற மாதிரியான சிலபஸும் டீச்சிங் மெத்தட்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய விமர்சனம். அது நானும் தொடர்ந்து அதை பத்தி எழுதிட்டு இருக்கேன். நிறைய தமிழ்நாட்டு கல்வியாளர்களும் அதை பற்றி பேசுறாங்க. ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சிலபஸ்ல பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை. அதனாலதான் வந்து 10-12 வருஷம் இங்கிலீஷை வந்து ஒரு லாங்குவேஜா படிச்சாலும் கூட அந்த லாங்குவேஜ்ல ஸ்கில் கொண்டவர்களா பல பேர் இருக்கிறது இல்லை. அதுக்கு காரணம் அதுதான். So he says that in Tamil Nadu, English is approached as a second language in many schools. And government schools earlier had it from 3rd grade onwards, but now it's from the 1st grade. And the teaching of the alphabet usually begins in primary school. But he says that from 6th grade, the focus shifts quite sharply from the language to literature. And he says that this becomes problematic for a lot of students because
they are then made to engage with literature before they have a proper grasp of the language as a skill. And because of that, a lot of them just learn literature by rote instead of sort of engaging with it or analyzing it. And this is a consequence of not putting enough of enough of an approach of language as a skill set into the earlier years of schooling. And this continues all the way to college as well, because even if you're taught English all the way to the college level, when you've never acquired the language as a skill, it's hard for you to engage with any literature that comes in that language. So the next sort of set of questions is about completing a story, I guess. So one question is, how do you know, or when do you know that a story is complete? So I think this is being asked in relation to the writing of sequels. So how do you know when you're done with a story? And a related question is, once you're done writing, do you go over your work again? Do you spend a lot of time with it? Are you very critical of yourself? முதல் கேள்வி வந்து, ஒரு கதை எப்போ முடிஞ்சதுன்னு நீங்க ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருவீங்க? இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, நீங்க வந்து முதல்ல சொன்னீங்கல்ல, மாதுரு பகனோட எண்டிங் உங்களுக்கே தெரியாதா, நான் அப்புறம் நீங்க எழுதுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கதை முடிஞ்சிருக்குன்னு எப்போ உங்களுக்கு ஒரு முடிவு? நிறைய சமயத்துல கதையினுடைய முடிவு தொடக்கத்தை கூட யூகம் பண்ணிடலாம். ஆனா வந்து முடிவை யூகம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய சமயத்துல வந்து நாம நினைச்சிருக்கக்கூடிய முடிவு எழுதும் போது மாறி போயிடும், அல்லது நினைச்சிருக்கக்கூடியதுக்கும் கொஞ்சம் முன்னாலேயே முடிஞ்சிரும். அது வந்து எழுதிக்கிட்டே வரும்போதுதான் அந்த முடிவை சொல்ல முடியும். அது அந்த இடம் வந்த உடனே இந்த இடம் போதும், இந்த இடத்துல நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தானா தோணும். அதனால அந்த மாதிரியான இடத்துல நான் முடிச்சிருவேன். எனக்கு நிறைய நாவல்கள், என்னுடைய நாவல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த முடிவு வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்காது. அதை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா எனக்குமே ஒரு கிளியரா இல்லாததுதான் அதுக்கு காரணம். இங்க என்ன நடந்துச்சு, இதுவா அதுவா அப்படின்னு சொன்னா என்னால இதுவும் இருக்கலாம் அதுவும் இருக்கலாம்னு தான் என்னால பதில் சொல்ல முடியும். அதுதான் அந்த மாதிரி முடியறதுக்கான காரணம். He's saying that when it comes to the ending, you can never really have a clear sense of what your conclusion will be. You can never chart it out, because there are times when the ending stretches past what you thought it would be in a narrative, or it could even end a little before where you had planned for it to end. And the only way to really discover that is in the process of writing, where you reach a point where you can say, this is where it has to end. That's the only way you know when a narrative has ended. And this is something that he speaks about, where he says, in a lot of his writing, the ending tends to be unclear. And he says this is because the ending is unclear even to himself, which is why a lot of readers tend to bring it up with him. It's because even he is always sometimes unclear of what an ending will be, and that reflects in his work. It was just that, once you're done writing, what is maybe your process for going over that piece of writing? Do you spend a lot of time revising, or once it's done, it's done? பெரும்பாலும் நான் வந்து ஒரு முறை எழுதிட்டா பெரிய சேஞ்சஸ் வந்து மறுபடியும் செய்ய மாட்டேன். காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு நாவலையோ ஒரு கதையவோ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ஃபார்மு, என்னென்ன விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து வருதுங்கிறதெல்லாம் என்னுடைய மனசுல அடுத்து ஒரு அடுக்கு போல அமைஞ்சிடும். அப்படி அமைஞ்சு ஒரு மனசுக்குள்ள முழுமையா உருவானதுக்கு அப்புறம்தான் என்னால எழுத முடியும். அதனால பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு முறை எழுதுன்னா திரும்ப பெருசா ரிவைஸ் பண்ண மாட்டேன். சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ் சேஞ்ச் பண்றது, அந்த மாதிரியான ஒரு வகையில சொன்னப்பான ஒரு சின்ன எடிட்டிங் பண்ணுவேன், அவ்வளவுதானே தவிர ரிப்பீட் பண்ணி எழுதுறது அப்படிங்கிறது, ரிவிஷன் பண்ணி எழுதுறது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து என்கிட்ட கிடையாது. ஒரு முறை தான் எழுதுறது தான் என்னுடைய வழக்கம். He doesn't really go back and intensively revise something that he's written. This is because when he writes, he sort of builds the entire narrative in his head first, like building blocks, and only then he can start writing anything.
So by the time he's done, the only thing that he does would be like minor edits, small corrections to the language or grammar. Beyond that, there are no major changes that he makes to any of his manuscripts. I mean, I can't get over how impressive that is. I was telling Ram yesterday that to be able to build a narrative in your head before you write it is such a valuable but also difficult skill to acquire. So this next set of question, so we have maybe like 2 more sets. It shouldn't take very long, and I actually think we're going to manage to answer everything we've gotten. This question is about collaborations, specifically your collaboration with T.M. Krishna, and how is that process of writing different from a process where you're writing by yourself? டிஎம் கிருஷ்ணாவை வந்து நான் 2017ல் அவரை வந்து ஒரு மீட்டிங் போன போது அவரை நான் சந்திச்சு பேசினேன். அந்த சந்திப்புல அவர் என்ன கேட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்து கர்நாடக சங்கீதத்துல பாடுறதுக்கான பாடல்கள், அந்த கீர்த்தனைகள்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, அது நீங்க எழுதி கொடுங்க, நான் பாடுறேன் அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு உண்மையில ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. ஏன்னு சொன்னா, ஒரு கர்நாடிக் மியூசிஷியன் இந்த மாதிரி புதுசா ஒரு பாட்டு எழுதி தர சொல்லி கேட்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேர். அதுவும் கடந்த ஒரு 40-50 வருஷங்கள்ல அப்படி புது பாடல்கள் எழுதப்பட்டதுங்கிறது ரொம்ப அரிது. 1940s 50ஸ்ல பாபநாசம் சிவன், அப்புறம் பேத்தூரன், இப்படி ஒரு சில பேர் எழுதியிருக்காங்களே தவிர இல்ல. அப்புறம் அவர் அது மட்டும் இல்லாம என்ன கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னா, 90% கர்நாடிக் மியூசிக்ல பக்தி தான் பாடல்களா இருக்கு. நாம பக்தி இல்லாம இன்னும் வேற வேற விஷயங்கள் வரணும் கர்நாடிக் மியூசிக்ல. அதனால நீங்க எதை பத்தி வேணாலும் எழுதுங்க, பக்தி எழுதணும்னு கிடையாது, என்ன விஷயம் வேணாலும் எழுதுங்க, உங்களுடைய வேற ஆன்மீக விஷயங்கள் எழுதுங்க, ஈவன் காதல் கூட நீங்க எழுதுங்க, நாம வந்து பாடுவோம் அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது. ஏன்னா கர்நாடக சங்கீதம் மரபான விஷயம், அதுல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ரொம்பவும் ஒரு கன்சர்வேட்டிவா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணா வந்து அதை விட்டு மீறி கேட்டாரு. அப்படி கேட்கும் போது, அப்படி ஒருத்தர் தயாரா இருக்கும் போது நாம எழுதி கொடுக்கறதுல என்ன ஆட்சேபனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாடல்கள் எழுதி கொடுத்தேன். அப்படித்தான் அவரோட இணைஞ்சு இந்த பாடல்கள் எழுதி பாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்தது. கேள்வியில இன்னும் கேட்டது வந்து, அவரோட சேர்ந்து படைக்கிறதுக்கும் நீங்க தனியா படைக்கிறதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் பாத்தீங்களான்னு கேக்குறாங்க. அவரோட அப்படி இல்ல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் நீங்க இன்ன விஷயம் பத்தி தான் இப்படித்தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் எதையுமே எனக்கு கொடுக்கறது கிடையாது. இப்ப சில சமயத்துல எனக்கு நான் வந்து இப்ப பறவைகள் பத்தி எனக்கு எழுதணும்னு தோணி, நான் பறவைகள் பத்தி, குயிலை பத்தி ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுக்குறேன், ஆந்தையை பத்தி ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுக்குறேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, அவர் வந்து அதுல இருந்து அவருக்குன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அதனால எங்க இதுல வந்து எனக்கோ அவருக்கோ நான் வந்து நான் எழுதுனதை இதைத்தான் பாடணும்னு அவரை நிர்பந்தம் பண்றது கிடையாது. அவரும் எனக்கு இதைத்தான் நீங்க எழுதி கொடுக்கணும்னு நிர்பந்தம் பண்றது கிடையாது. அதனால அந்த கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவங்கவுங்க ஒரு 2 பேருமே ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட் உள்ளவங்களா இருக்கிறதுனால அவரவர்களுடைய அந்த கிரியேட்டிவ் இதுக்கு போதுமான ஒரு மதிப்பை கொடுத்து எங்களுடைய இணைப்பு வந்து இருக்கு. So he answers in 2 parts. First, he is talking about how the collaboration began. He met T.M. Krishna in 2017 and they sort of had a conversation. And after they got to know each other, T.M. Krishna asked him if he would write Kirtanagal verses for Carnatic music. And this was a surprising request because not a lot of new verses have been written for Carnatic music in the last few decades. They mostly tend to be the same verses sung over and over again over the years. And they also largely tend to be devotional in nature. So when Krishna asked him to write about anything, be it about the earth or birds or romance, he gave him carte blanche to write about anything he wanted. And so he saw it as a valuable opportunity to write in this sort of unexplored field. And the second part about the nature of the collaboration, he says it was a very good collaboration, primarily because both of them as artists gave each other's work the necessary space as well as respect. So T.M. Krishna never placed any limitations on what Murugan could write. And in the same way, Murugan never attempted to place any limitations on what he could sing about, the verses that he would choose to sing about. So by respecting each other's creative freedom,
they built a very constructive partnership and one that he likes very much. So this last question is about the writers that you like. So one question is about, what writers who write in Indian languages have been formative for you, or whom do you enjoy reading? And the second sort of branch of this is, are there any, or who are the women writers that you have enjoyed reading? நான் இதுக்கு தமிழ்லையும் சரி வேற இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்லயும் நிறைய பேரை நான் சொல்ல முடியும். தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எழுதுறதுக்கு ரொம்ப உந்துதல் கொடுத்த ஒரு எழுத்தாளர்னா, நான் எழுதக்கூடிய அந்த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அந்த பகுதியை மையமா வச்சு 1940ஸ்ல முதல்ல ரீஜனல் நாவல்னு தமிழ்ல எழுதின ஆர் சண்முக சுந்தரம் அவருடைய படைப்புகள் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலை கொடுத்தது. அது மாதிரி தமிழ்ல நிறைய முன்னோடிகள் சொல்ல முடியும். புதுமை பித்தன், சுந்தர் ராமசாமி, ஜி நாகராஜன், இப்படி நிறைய ரைட்டர்ஸை நான் சொல்ல முடியும். அதே போல டிரான்ஸ்லேஷன்ல நிறைய பேரை நான் படிச்சிருக்கேன். ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு பெங்காலியில எழுதின தாராசங்கர் பானர்ஜியுடைய ரைட்டிங்ஸ் ரொம்ப பிடித்தமானவை. ஆரோக்கிய நிகேதன், அப்புறம் கவி, இந்த நாவல்கள்லாம் ரொம்ப அருமையான நாவல்கள் அப்படின்ட்டு. அதே போல கன்னடத்துல இருந்து நிறைய நாவல்கள் ரொம்ப நல்ல நாவல்கள். தெலுங்குல மாஸ்தி வெங்கடேச ஐயங்காருடைய சிக்க வீர ராஜேந்திரா, இப்படி மலையாளத்துல அதே மாதிரி என்னால தகழியுடைய நாவல்கள்ல இருந்து நிறைய சொல்ல முடியும். ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்ல நிறைய சொல்ல முடியும். மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய ரைட்டர்ஸ் உடையதை அப்படி படிச்சிருக்கேன். உமன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் அம்பை, சிஎஸ் லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இங்கிலீஷ்ல அவங்களுடைய இது நிறைய வந்திருக்கு. தமிழ்ல அம்பைங்கிற புனை பேர்ல எழுதுவாங்க. அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ், அவங்க பெரும்பாலும் எல்லாமே ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான ரைட்டிங்ஸ் அவங்களுடையது. அதே போல இந்தியன் ரைட்டிங்ஸ்ல எனக்கு கமலாதாஸ், அவங்களுடைய மாதவி குட்டின்னு மலையாளத்தில் எழுதுவாங்க, கமலாதாஸ் இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சது. அதே போல அமிர்தா பிரீதம், அவங்க பஞ்சாபி ரைட்டர், அவங்களுடையது நிறைய தமிழ்ல வந்திருக்கு. அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். அதே போல பெங்காலிலிருந்து மகாஸ்வேதா தேவி, அவங்களுடைய நாவல்ஸ் நிறைய தமிழ்ல வந்திருக்கு. அவங்களுடையதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I'll try to get all the names here. So in the 1940s, when it comes to writing in Tamil, there was a writer who wrote with a setting in his part of Tamil Nadu, Western Tamil Nadu, which is R. Shanmuga Sundaram. And in Tamil, he also lists writers like Pudumai Pittan, Sundara Ramaswamy, and G. Nagarajan. And when it comes to translations from other languages, among the names he mentioned were Thakali, Malayalam writer, and among women writers he mentions Ambai, who also goes by the name C.S. Lakshmi. She's been published widely in Tamil as well as English. He mentions Kamala Das, he mentions Amrita Preetham, and he mentions Mahashweta Devi as among the influences for his writing. So I think we're at the end of our session. I just want to give you, Murugan sir, a chance to say anything you might have wanted to say but couldn't because of my questions or the audience's questions before I close up. ரொம்ப நல்லா இருந்தது, கேள்விகள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது கேட்டவங்களுடைய கேள்விகளும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எனக்கு இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்க கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பை இந்த பிளாங்க் லிட்டரரி ஃபெஸ்டிவலுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். He says the questions were very good, both from you and from the viewers as well. And he thanks Belong for giving him a platform to share his views. Thank you, sir. And thank you, Ram, as well. I also want to thank brilliant sign language interpreters who've been doing this tirelessly for a number of sessions, Preeti and Atul, and of course, the rest of the Access for All team. So that's all for this session. Thank you again.